Hello students, in our previous videos we have discussed about simple present and simple present and present continuous tense. No? Now we are going to discuss about the present perfect tense. Present perfect tense tells us about the past and the present. See, you can see the timeline here. Past, what has happened in the past? Now, now this is the situation. And present perfect tense talks of the situation which is very close to, which is past. It is something that has happened in the past, but it has the relevance in the present also. Okay beta, see, I will tell you. See, in the present perfect tense, it tells us about past as well as present. See, this is what is the situation of present perfect tense here. So generally we will find that there is no rule as such, but generally we will find that in our present perfect tense sentences we will have a subject, then there will be has or have along with it. Has or have will better depend upon the subject. Whether it is, if it is I, you, we, they, then you will use have, as I have already told you. That does is used with these and do is used with these. I had told you this in the simple present tense negative sentences, no? And even in the question tags, in interrogative sentences. Similarly, in present perfect tense also, we will be having the same rule. With I, you, we, they will be using have, and with he, she, it will be using has. Okay, like for example, I have washed the dishes means that dishes are washed and now they are clean. It is sentence which happened, action which happened in the past, but it has got relevance in the present also. I have washed the dishes means so धो दिते गए हैं ते हुण वो साफ हैं. We have eaten all the apples means now there are no more apples left. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਖਾ ਲਏ हैं, खा चुके हैं सारे. The aircraft has landed. ਇਹਦਾ मतलब कि ਹੁਣ ਉਹ aircraft ground ਤੇ ਹੈ. Past ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ action, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ground ਤੇ ਹੈ. I hope you have understood all these. Okay. Now we will discuss some negative and interrogative sentences. See children, now coming to the negative sentences. In the negative sentences, we have to add haven't or have not. Like has, hasn't or has not. But this I can be replaced with any of these other subjects. You haven't washed the dishes. Like she hasn't finished her work. He hasn't finished his work. Third person singular. Beta, these are all third person singular, as I have already told you. Who is first person? The person who is talking is first person. If I am talking to you, you are the second person. See, I am talking, I is first person. You are second person. But third person, who is not present here, that is like he, she, it, or any other boy like Ram, girl, any other girl, Sita, who is not present here, but it should be also singular. They are also not present here, but they is plural. So we are saying any third person singular will have has next to it. So in this, she can be replaced with he, it, or anybody's name. Okay, she hasn't drunk her coffee. This is third form. As I've already told you, there are different forms of the verbs. First form, second form, third form. This also we'll discuss in some other video of ours. And then we'll talk about only the different forms of verbs. But right now you should try to recall all that you have done in previous classes. Different forms of the verb. No, third form of the verb we'll write here in the present perfect tense. Okay. And interrogative sentences. Have I washed the dishes? Like if we say in Punjabi, ki main bhande maan chuki haan? Like she has finished her. Has she finished her work? Has she finished? कि वो अपना काम कर चुकी है.
And similarly, as I have told you here, this subject can be replaced with any other subject depending upon this. This is the category. Okay, I can be replaced with any of these. I is in this category, so I can be replaced with any of these. She is in this category, so it can be replaced with any of these. Now there is another form of sentence, that is negative interrogative sentences. देखो बेटा इत्थे बड़ी गल ध्यान नाल सुनन वाली है कि have they not finished the work, कि वो काम नहीं कर चुके. have they not आएगा. अगर आप शॉर्ट फॉर्म यूज करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं सी, उत्थे ही आ जाता है. haven't लिख लो, भाਵੇਂ has not लिख लो, या have not लिख लो, वो इत्थे ही आना है, सब्जेक्ट तो बाद ही आना है. बट इत्थे गल ध्यान वाली है, अगर आप शॉर्ट फॉर्म यूज करना है तो वो सब्जेक्ट तो पहला आएगा haven't they. अगर बेटा आपने शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज कर रहे अपन, फिर वो इतना आएगा have they not. समझ आ गया? I hope this is all clear to you. Now we'll be moving to the other different uses of present perfect tense. किथे किथे पा यूज कर सकते हैं, फिर होर कितनी तरह नाल, होर केड़े वर्ड्स दे नाल आप यूज कर सकते हैं. yet नाल, since ते for नाल आप सारे uses देखांगे हुन. ओके, I hope you see the uses of present perfect tense. When do we use it बेटा? when ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੁਝ past ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁਣ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫॉर एग्जांपल बेटा ਆਪਾਂ जो पहले एग्जाम्पल्स किते सी, I have washed the dishes, मैं पहला काम किया सी ते हुण ओहदा असर है कि मतलब कि हुण वो साफ ने. ओके, ਆਪਾਂ इस तो बाद तो टेंसेस से सारे डिस्कस कर रहे हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ते सिंपल पास्ट दे विच थोड़ी जी कन्फ्यूजन हुंदी है, ਆਪਾਂ ਉਹ भी डिस्कस करांगे. देखो चलो हुण प्रेजेंट परफेक्ट ही देख लीए. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ we can also use this present perfect tense with just, already and yet. just मतलब कि थोड़ी देर पहला, short time ago. already, sooner than expected. आप एक्सपेक्ट ही नहीं किया हुंदा पर वो हो जाता ऑलरेडी पहला ही. लाइक बेटा नाले जो आप यूज करांगे ना जस्ट ऑलरेडी, आप सेंटेंसेस यूज करांगे सेंटेंस विच दे कम बिफोर द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड, जिन्हों आप कहते हैं पार्टिसिपल भी कहते होंगे आप ना इसनों. ठीक है, लाइक she has just come तो पहला आया ना just, back from her holiday. she has just come back from her holiday. just come तो पहला आएगा. ठीक है, कि मतलब वो थोड़ी देर पहला ही आई है. पहला मतलब कि ते गए सीगे हॉलीडे ते गए सी, हुण ओहदा असर है कि थोड़ी देर पहला आ गई है, हुण आ चुकी है. नेक्स्ट इज it is not a very good party. most people have already gone home. यानी ज़्यादा वधिया पार्टी नहीं है because most people have already expect भी नहीं किया सी, वो चले भी गए हैं, ज़्यादातर लोग जा चुके हैं. most people have already gone home. देखो already कितने आएगा, again it will come before the participle, third form of the verb तो पहला आएगा. और देखो yet है मतलब हुण तक. we use this in negative, याद रखियो, we use this in negative sentences and interrogative sentences जब आप यूज करते हैं ज़्यादातर. like for example ते जड़ा yet हुंदा ना बेटा, ये verb third form of the verb तो बाद च आंदा है. yet जड़ा हुंदा, like for example it's 11 o'clock and you haven't finished breakfast yet. इस तो बाद ही आंदा, इस दे विचकार नहीं आंदा. थर्ड फॉर्म ऑफ haven't, have या has not दे विचकार विच नहीं आंदा है. ओ एंड इस तो बाद ही आंदा है. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो बाद आंदा, जिथे मर्जी आ सकदा सेंटेंस दे विच. इमीडिएटली इस तो बाद आ सकदा है या थोड़ी देर बाद आ सकदा है. जिद्दां कि ये सेंटेंस है ना 11 बज गए हैं ते तुसी हाले तक खाना नहीं तुसी खाना नहीं खादा, हाले तक खाना नहीं खादा मतलब ओ है हाले तक खाना नहीं खादा, खाई जा रहे हो, 11 बज चुके हैं. Has your school started yet? थोड़ा स्कूल शुरू हो चुका है उदों. Has your school started yet? So I hope ये समझ आ गया तुहानू. हुण तुहानू since ते for भी आपां यूज कर सकते हैं present perfect tense दे नाल, वो दसांगे. ठीक है. See children, I have told you that we will be discussing the use of for and since in present perfect tense now. See,
When is for used and when is since used? For is used to tell about the period, how long this period is, and since is used to say when this period began, the period of the action. For example, her sahib has only had that camera for 3 days. 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੈਮਰਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ. Those people have been at the hotel since Friday. ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? Since Friday. ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫॉर ਤੇ ਸਿੰਸ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਏ ਨਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ, ਹਾਊ ਲੌਂਗ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਛਾਂਗੇ how long has she had that camera? Present perfect tense ਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ. has ਵੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, has she had that camera, present perfect tense ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ since she has had that camera since Monday. I think ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ. ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ since Monday. ਕਦੋਂ ਤੋਂ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਬਸ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਬਿਗਨ ਕੀਤਾ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ. ਤੇ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਹੈਵ ਦੇ ਬੀਨ ਮੈਰਿਡ, ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਫॉर. ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਮੈਰਿਡ ਫॉर ਅਬਾਊਟ 3 years. ਓਕੇ ਬੇਟਾ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਬੇਟਾ, we can also use present perfect tense with for and since when we have to say something has stopped happening. For example, te hun tak hoya nahi hai wo, like I have not seen Gurman for ages. Gurman nu main hun काफी समय तो नहीं देखा है. काफी कितना टाइम हो गया, कितना लंबा समय हो गया, ages ही हो गया, थोड़े लंबे समय ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ages. ਹੁਣ she has not visited us since July. ਕਿਸ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਪੀਰੀਅਡ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸਿੰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਸ ਏਜਸ, ਜਾਂ ਸੌਰੀ ਫॉर ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਏਜਸ, ਸਿੰਸ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੁਲਾਈ. ਲਾਈਕ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਸੀਨ ਗੁਰਮਨ ਫॉर ਏਜਸ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਏਜਸ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ she has not visited us since July. ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ. ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ. ਓਕੇ. Present perfect tense, as I'm just recalling what we have studied till now. Present perfect tense ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਬਟ ਉਹਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈਗਾ. ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਤੇ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ. ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਇਫ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਿਚ ਵੀ I had shown you in the beginning. This is past and this is now and here it is future. पास्ट टेंस जो है बेटे वो पास्ट ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਬਟ ਉਹਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈਗਾ. ਓਕੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈਗਾ. ਇੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ. ਓਕੇ, I'll make it clear. Now we can use present perfect tense with ever also. How will we use it with ever? See, ever ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਲਾਈਕ have you ever played cricket? ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ no, I have never played cricket, ਜਾਂ yes, I have. ਕੁਝ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. Another question, has Ram, see beta, keep noticing it. You at apa have, it is you, so we have used have. It is Ram, third person singular, so we have used has here. You can replace you with the other words which are in other subjects which are in the set of you, I, you, we, they. You can replace Ram with he, she, it, or any other third person singular. Has Ram ever had any fun? राम ने अपनी जिंदगी दे विच कदे मजा कीता?
I don't think so. Yeah, yes, he has had fun. कुछ भी आंसर हो सकता है. You can even use it in in an affirmative sentence like, this is the most expensive hotel we have ever stayed in. Hotel is missing here. I'll write it. This is the most expensive hotel we have. We can write it like this also, and we can even write the full form. This is the most expensive hotel we have ever stayed in. Okay, never. When I said no, I have never played. बेटा never मतलब कि कदी भी नहीं. हुन जिंदगी जल्दी शुरू हुई है हुन तक कदी भी नहीं. See, we can use present perfect tense when we are using. We can add there this week to make it more specific. Like कि हुने हुने. We have done quite a lot of work today. Today नाल भी use कर सकते हैं. We have done quite a lot of work this week भी कह सकते हैं. I haven't watched any television so far this week. मतलब कि पूरा हफ्ता हुन तक मैं कोई टेलीविजन देखा. टुडे वैसे भी इदां दे phrases use करके ना इदां दे phrases दे नाल ਆਪਾਂ present perfect tense ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Okay, next is gone to or been to ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ present perfect tense use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Like present perfect tense ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ use ਕਰਕੇ gone to use ਕਰਕੇ sentences ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. She has gone to America. वापस नहीं आई, उत्थे ही है. She has gone to America. Like she has been to Goa. She has been to Goa. वापस आ गई है. उत्थे जाके आज उत्थे गई हुई है. मतलब हुन गई हुई है. हुन भी तो गई हुई है. ये तो नहीं कि उत्थे होके आ गई है. मतलब हुन असर खत्म हो गया. कदे गई हुई नहीं. She has never. वही same question no. Have you ever been to Goa? She has been to Goa when she was 7. She has been to Goa. ठीक है, समझ आ गया. And with this I have finished this topic of tense. And now keep watching our videos and subscribe the channel to watch other tenses also. Have a nice day.